Okay, Assalamualaikum and good morning. Okay, so today we continue with two exercises for seller product, and then we proceed with the waiter product for today, and then the rest we proceed on the next lesson. Okay. Alright, so exercise 5A and exercise 5B, which is we encounter with find the direction cosine of vector OP, where P is a given point and prove cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. So first thing you have to do is to find the direction cosine. Macam mana kita nak cari direction cosine? Apa yang paling penting? First thing yang kamu kena cari untuk cari direction cosine. Apa yang patut kita cari? Magnitude. Magnitude. Okay, so find the magnitude for P, which is magnitude OP. So it's gonna be square root of 6 square. So end up we gonna have the value which is berapa kita dapat? 7. 7. Okay. So magnitude dah dapat. Now kita nak cari direction cosine, which is cos alpha equal to 6 over 7. And then cos beta will be negative 2 over 7. And then cos gamma will be negative 3 over 7. So you have to prove this part. So we make it as a subject, which is cos square alpha plus cos square gamma, beta plus cos square gamma. So you fill in all these things. Ke dalam ini. Okay, so make sure you have to put square. So 6 over 7 square plus negative 2 over 7 square negative 3 over 7 square. Okay, dapat berapa ni nilai dia? 1. 1. Okay, so literally we proven. Okay, so that one exercise 5A. Now exercise 5B, we have position vector to points A and B given these vectors. Determine the BA in term of IJK. So finding the BA which is yang belakang tolak depan. So we can make it as the column matrix will be 2, 3, negative 1 minus 4, negative 3, 2. So indirectly we're gonna have negative 2i plus 6j minus 3k. Okay, so we already make it as in position vector. Hence obtain its magnitude, which is square root 4 plus 36 plus 9. Magnitude dia dapat berapa? 7. 7, square root of 49, right? So we get 7. And then direction angle, which is, we have it cos alpha equal to negative 2 over 7. So alpha should be inverse cos of 2 over 7. So we make it this one as a small alpha. So dekat sini kita dapat berapa angle dah? Inverse cos of 2 over 7. 73.39. Okay, 73.39 Eh? ke 4? 70.4. Yeah. Okay, 4. Alright. And then we have it 180 minus 73.4. So alpha kita dapat 106.6 degree. Okay, then one for alpha. For beta we have it cos beta, which is 6 over 7. So directly beta terus dapat inverse cos of 6 over 7. Okay, ni dapat berapa? 31. 31 degree. Okay. And then cos gamma, which is negative 3 over 7. So we have it gamma acute, which is inverse cos of 3 over 7. Dapat berapa tu gamma? 64.62. 64.62. Good. Okay, so gamma
Originally gamma, which is 180 minus 64.62. So we're gonna have 115.38. Okay, so yang lain dapat? Dapat, Miss. Alright, okay. So basically we done scalar product. Now we proceed with the third part, which is vector product. Vector product penting sebab mostly untuk equation of plane kita akan pakai vector product. Okay, so we go through for 5.3. So basically untuk vector product we encounter with magnitude and direction. Kalau skala produk hanya magnitude saja, sebab tu jawapan akhir kamu mesti dapat nilai saja. Tapi untuk vector product, you will get direction as well, which is kamu akan encounter jawapan akhir in term of I, J and K. So itu direction dia. Okay, so we encounter with direction upwards and downwards. So pastikan kamu punya palm menuju, dia bermula dengan satu point dan kita akan rotate ke satu point yang lain. So kita akan tengok direction thumb kamu ke atas ke bawah. Kalau ke atas dia adalah positive sign, kalau ke bawah dia adalah negative sign. Magnitude sama tapi hanya plus minus yang berubah. So mungkin yang ini dia boleh jadi, let's say 2i plus 3j minus 4k. Tapi sebabkan dia terbalik, dia akan jadi negative 2i minus 3j plus 4k. Okay, so sign sahaja yang berubah tapi magnitude tetap sama. Okay, because we have it positive and negative sign. Okay, so in order to find the vector product, we encounter with determinant. So benda yang sama macam kita cari determinant matrices chapter 4 last sem. So we have it plus minus plus. Okay, so we have it plus minus plus here. So untuk I, kita akan delete I column. So yang tinggal adalah A2, A3, B2, B3. Okay, and in order to get the J part, kita akan delete the second column. So end up with A1, A3, B1, B3. Okay, and then for K, kita akan delete the third column. So yang tinggal adalah A1, A2, B1, B2. Okay, so nak simplify sama juga. Dia akan jadi ke bawah tolak yang atas, ke bawah tolak yang atas, ke bawah tolak yang atas. So we're gonna have A2B3 minus A3B2 I, and then we have A1B3 minus A3B1 J plus A1B2 minus A2B1, and then we have it K. So sebab tu jawapan akhir kamu mesti ada I, J and K sebab ini adalah direction. Okay, so far clear? Clear, Miss. Okay. Alright, so we apply by exercise 6A, 6B. So ada yang dah tengok video tu tak ada masalah. So saya explain semula lagi sekali. So to find A cross B, so we're gonna have A cross B should be determinant I, J and K. So ini wajib tulis So we have it 3, 2, negative 2. So sebabkan A di depan, so dia paling atas. B di bawah sebab dia yang second yang datang. Okay, now kita tahu sign dia adalah plus, minus, plus. Okay, so we have it for delete this one. So yang tinggal adalah 8, 2 darab 4, 8. Tolak negatif 2 kita akan dapat 4. So ini adalah I minus for the J, kita akan delete second column. So yang tinggal adalah 12, 3 darab 4. Tolak 3 times negative 2 we get plus 6 J, and then for the K part
kita akan dapat apa yang tinggal. Will be negative 6 minus 6k. Okay, so we end up 4i minus 18j minus 12k. Okay, so markah dia tengok pada yang ini satu markah, ini satu markah. Kalau tiada yang ini, jawapan akhir kamu tak akan dapat markah. Okay, so make sure expansion mesti betul. Okay, so that one exercise, example 6a. So we proceed with example 6b, which is we have to find the cross product and then we have to prove it's perpendicular to the A. Okay, so what should we have it? Is A cross B will be determinant I, J and K. So 1, 2, 3, negative 1, 3, negative 1. So untuk I, dia jadi apa? Apa tolak apa untuk I? Negative 2 minus 9. Negative 2 minus 9. Good. Sebab kita delete first column, negative 2 minus 9. Okay, untuk J, tengah-tengah ni minus. Tolak apa? Untuk Negative J. 1 Negative 1 negative 3 minus. Negative 1 minus. 3. Minus 3 or negative 3? Negative 3. Negative 3. Good. Okay. And then for the K, K dapat apa? 3 minus negative 2. Alright. Okay. So that one will be for the K. So yang tinggal negative 11I. And then we have it minus 2J plus 5K. Okay. So we done for A cross B. Now we have to prove A cross B is perpendicular to the vector A. So bila kita cakap pasal perpendicular, we have the properties which is A dot B must be equal to 0. Okay, tapi sekarang ni kita ada A cross B perpendicular to the A. So maksudnya yang ini kamu kena tukar. Dia still sama dengan kosong and it's a dot product. Tetapi kamu punya satu lagi vektor adalah A cross B. Okay, so A cross B equal to 0 bila dia perpendicular. Okay, so we have the properties by dot product. A cross B dot A equal to 0. So A cross B kita dah ada dekat sini, negative 11 minus 2 plus 5. So A cross B dot A as a subject. Kita nak tengok jawapan akhir dapat ke tak 0. So negative 11, negative 2, 5 dot A. A kita adalah 1, 2, 3. So negative 11 minus 4 plus 15. Okay, kita dapat berapa ni? 0. 0. So we have it conclude that since A cross B dot A equal to 0, so A cross B is perpendicular to vector A. Okay, so that's for example 6b, part B. Okay, alright, so we have it. Properties of vector product. Okay, untuk yang ini, dia tak sama dengan skala produk di mana kita ada commutative untuk skala produk. For vector product, it's not commutative. Sebab dia berkaitan dengan direction. So whenever we have A cross B, bila kamu tukar position dia, dia akan jadi negatif di luar. Okay, sebab kalau A cross B, so let's say we have it A here, B here. So kalau macam ni, dia akan jadi positif. Kalau terbalik, dia akan jadi negatif. Okay, alright. So that's, we call it not commutative. And then we have it
properties yang kamu kena ingat lagi dua adalah, lagi tiga. Yang ini wajib ingat. So we have 4 things yang wajib kamu hafal. Okay, sebab kadang-kadang dia minta kamu simplify by using properties. So whenever it is, kena tahu properties number 1, 5, 6 and 7. Okay, so we go through for example 6C. So finding the A cross B. So we have it 1, 2, negative 1, 2, negative 3, 5. Okay. So part I kita apa? Apa tolak apa? What is our part I? 10 minus 3. 10 minus 3. Okay, 10 minus 3. For the J, 5 plus 2. 5 plus 2. And then for the K, Negative 3 minus 4. negative 3 minus 4. Okay, good. So we end up with 7I minus 7J minus 7K. Okay, so that's will be A cross B. Now for part B, we have A cross B cross C. So you can have it the properties which is, so kita ada tak dekat atas ni. So ini pakai dot product, so tak ada masalah lah. So directly kita boleh dapat dengan IJK. So we end up 7, negative 7, negative 7. And then the C, we have it 1, 3, negative 2. Okay, untuk I kita apa? Anyone else? Fourteen 14 minus minus negative 21. negative 21. So we end up with plus 21. Okay. For J, Negative 14 minus negative 7. 14 minus Neg- negative 7. So we end up plus 7, right? Okay, and then last one, K. Negative 14 is Negative 14. Yep, negative 14. Good. Okay. K. 21 21 plus 7. plus 7. Okay, so we end up with, which is 35I minus 7 should be positive 7J plus 28K. Okay, so that will be for A cross B cross C. Okay, what else? Ada lagi tak? Okay. Okay, add on another one. If we have it to find B cross A, macam mana? Terbalik, Terbalik. So kalau terbalik dia macam mana? negatif, Negative A cross B. So kamu dah cari dah cross dekat sini. So we're gonna have negative 7I plus 7J plus 7K. Okay. Alright, one more. If we have A dot A cross B. So this one you have to use properties, which is kita akan pakai properties number 5. So kalau kita tengok A dot B cross C, dia akan end up dengan A cross B. So dia cross dengan yang bahagian depan ni, dia dot dengan yang belakang. So it means here we have it A cross B dot B. Okay. So this one ataupun, oh kejap, salah. Dia adalah A cross A, right? A cross A dot B. Okay. A cross A dot B. Okay. So for
vector product, whenever we cross with itself, kita cross dengan diri sendiri, dia akan end up dengan 0. Okay, so directly 0 dot B. So bila vektor 0 darab dengan satu vektor, dia akan dapat 0. Okay, so vektor cross dengan diri sendiri, kita akan dapat 0. So ini sama dengan kosong. So kalau B cross B 0, C cross C 0. Okay, so that's for properties number 5 done. Okay, let's say I have another one which is B plus C cross B minus C. Okay, so untuk yang ini kita akan jadi menggunakan properties number 6. Okay, so dia akan end up dengan kita kembangkan macam biasa, tetapi tengah-tengah kena letak cross. Okay, so dia adalah B cross B. So we have it minus here sebab B dengan C ni ada minus kat sini. So B cross C. C cross B is a plus. And then plus negative we have it minus C cross C. So mana yang datang dulu, itu yang ada dekat depan. Okay, so we have it plus here. And then ini adalah C dia. Okay, alright. So by properties kita tahu kalau diri sendiri literally dapat kosong. 0, 0. So yang tinggal adalah negative B cross C tambah C cross B. So kita tahu dia adalah dua benda yang sama tapi opposite direction. So kita akan dapat C cross B plus C cross B. So in that we have it twice C cross B. Okay, yang dekat sini faham? Clear? Macam mana kita boleh dapat macam tu? Faham, Miss? Okay, yang lain okay? Okay, Miss. Okay, Miss. Alright. Okay, Miss. So kalau okay, kita proceed dengan example 6D. Okay, find all vectors length square root 11 which are perpendicular to both vectors. Okay, so technically kalau kita bayangkan ataupun kita assume dia akan looks like this one. So ini adalah vector A, ini adalah vector B. Terbalik pun tak ada masalah, should be no problem. Okay, now dia minta vectors yang perpendicular to both. So it's gonna be either the upright ataupun downright. Okay, so kita akan cari dua-dua. Okay, so untuk cari perpendicular kita akan pakai cross product which is vector product lah. So we have to find by A cross B. So by determinant, so A adalah 1, 2, negatif 1, 1, 0, negatif 3. Okay, untuk I kita apa? Negative 6. Negative 6 minus 0. 0. Okay, J Negative 3 plus 1. negative 3 plus 1. Okay, K 0 minus 2. alright, so we're gonna have negative 6I minus, dalam ni adalah negative, so we have it plus 2J and then minus 2K. Okay, so ini untuk yang positif lah. Okay, tapi dia boleh jadi another one which is negative as well. Okay, so starting kita akan cari dulu A cross B hat. Okay, sebab dia berkaitan dengan kita nak cari the new vector. So A cross B kita kena cari magnitude dia.
Okay, magnitude dulu lah kita cari. Magnitude. So kita akan dapat 36 plus 4 plus 4. Okay, magnitude dapat berapa? Two square root Square root 44. Square root 44 can simplify. 2 square root 11. Alright, good. Okay, that one adalah magnitude. So we have to find the A cross B hat sebab kita bercakap pasal length. So ini ibarat satu length, okay? So we have it negative 6i okay, kita dapat apa ni? Boleh simplify tak? Dapat berapa? negative 3i over 11. Okay, so that will be your A cross B hat. So now we have to find the new vector, which is okay, can be ada apa-apa yang boleh cancel? Anything can be cancelled? Square root 11, good. So we have it square root 11 here. So should be plus minus negative 3i plus j minus k. So the V1 will be positive negative 3i plus j minus k. So that one will be for the positive side. And then the V2 will be the negative side, which is negative will be positive 3i minus j plus k. Okay, so that's how we find all the vectors. Kalau dia minta satu je, kamu boleh bagi salah satu. Tapi sebabkan dia minta all vectors, you have to give both. Plus dan juga minus. Okay, is that clear? Sorry lah, saya batuk lah hari ni. Clear, Miss. Clear, miss. Alright, okay. Clear, miss. So that one example 60. So dah habis hari dah. Shall we proceed to 6E? Alright. Okay. Alright, 6E. 6E apa kita ada? So we have a triangle form by joining 3 points. 1, negative 1, 2. 3, 1, 0, negative 2, 2, negative 3. Okay. Untuk coordinate, make sure mesti buat anti-clockwise ataupun clockwise. Dia mesti in order dia tak boleh bersepah. So let's say we have a triangle ABC. Okay, so I do by anti-clockwise rotation. Kamu nak buat terbalik pun tak ada masalah. Okay, so we have to find a unit vector of normal. So bila bercakap pasal normal, it's gonna be relate with the cross product, which is dia adalah normal ke atas. So bila normal dia mesti perpendicular to atas ataupun bawah. Okay, so ini adalah perpendicular. So dekat sini adalah perpendicular. Okay, so you can use any points, but for the easiest way kita akan start dengan A lah. Okay, so what we should do is AB dia akan cross dengan AC. Okay, so we do the normal as in AB cross AC. Kalau kamu nak buat BC cross BA pun boleh. Nak buat CA cross CB pun boleh. Ataupun nak buat BA cross BC pun boleh. CB cross CA pun boleh, tak ada masalah.
Okay. Cuma magnitude dia akan sama tapi direction dia akan berbeza. Okay. Okay, so AB. Kita cari dulu AB. Macam mana nak cari AB? Apa tolak apa? B minus A. B minus A ke A minus B? B minus A. Okay, so we have it 3, 1, 0. 1, negative 1, 2. So they end up dengan 2, 2, negative 2. So in position vector dia adalah 2i plus 2j minus 2k. Okay, for the AC. Apa tolak apa AC? C minus A. Okay, C minus A. So we have it negative 1, 2, negative 3. And then 1, negative 1, 2. So it'll be negative 2, 3, negative 5. So in position vector will be negative 2i plus 3j minus 5k. Okay, so we put in the determinant form. So we have it 2, 2, negative 2. AC will be negative 2, 3, negative 5. Okay, for the I part. Apa tolak apa? Negative 10 minus negative 6. Negative 10 minus negative 6 will be plus 6. For the J, Negative 10 plus 4. plus 4. Plus ke minus? Plus Negative 2 times negative 2. It's positive 2, right? Sorry, positive 4. So dia akan jadi negative 4 dekat sini. Okay, for the K. 6 plus 4. So it will be 6 plus 4. Okay, so apa kita dapat? So we gonna have, okay kejap, saya ada salah kira kat sini. C negative 1, 2, negative 3. 1, negative 1, 2, so okay, 6. Alright, so we be negative 4 here. And then we have it positive 14, J. And then plus 10K. Itu baru normal. Kita nak kena cari unit vector. So you have to find magnitude n. Square root of negative 4 square. 14 square. 10 square. Okay, so dapat apa ni? Square root 312. 300? And 12. Berapa? 12. 12, okay. So dia tak boleh simplify eh? Boleh simplify tak? 2 square root 78. Okay, 2 square root 78. Okay, so make sure in the simplest form, okay? So find the n hat. Negative 4i plus 14j plus 10k over 2 square root 78. So dia akan end up dengan negative 2i plus 7j plus 5k over square root 78. Okay, so that's how we find for the unit vector of normal. So whenever we talk about normal, dia mesti encounter dengan perpendicular. So dia mesti pakai cross product. Okay, sebab tu kita akan encounter dengan yang ini. So it's up to you if you want to use BC cross BA boleh, CA cross CB boleh, mana-mana pun tak ada masalah. As long dia mesti keluar daripada satu point yang sama. BC, BA, CA, CB. Dia tak boleh bersepah-sepah. Okay. Alright, so that's how we solve for example 6E. For the next one will be exercise 6A. So that will be your exercise for attendance today. Okay. So ni dah habis Zanin dah? Dah, Miss.
Alright. Okay. So kalau dah habis, kita boleh proceed dengan exercise 6A, attendance untuk hari ni. And then we can discuss exercise 6B. Okay. Determine the real number alpha such that U cross V and I are orthogonal. Okay. Orthogonal ni apa? Ada tak? Siapa-siapa yang tahu maksud orthogonal? What is mean by orthogonal? Anyone? Ada siapa-siapa nak try? Perpendicular. Yes, good. Orthogonal adalah perpendicular. So this one is a perpendicular. So directly kita tahu kita nak cari real number. So when two vectors are perpendicular to each other, two vectors perpendicular to each other, kita akan encounter dengan dot product. Skala produk equal to 0. Contohnya yang inilah. Okay. So for this case, untuk yang ini, dia adalah U cross V dot I equal to 0. So this one adalah dot product. Okay. So first thing you have to find U cross V. So U cross V will be indeterminate. So 3, 1, negative 5, 4, negative 2, alpha. Okay. I dia apa? Alpha minus 10. Okay, alpha minus 10. For J? 3 alpha plus 20. Okay. Okay. Negative 6 minus 4. Okay, good. So we have it alpha minus 10 I. So we have it 20 plus 3 alpha J. And then we have minus 10K. So mana yang boleh simplify, kita simplify dulu. Okay. So now we know that U cross V perpendicular to the I. So directly kita tahu U cross V dot with I equal to 0. Okay, I di sini maksudnya adalah koordinat dia adalah 1, 0, 0. Okay, so we have it, your U cross V adalah lambda minus 10, 20 plus 3 alpha, sorry this one lambda minus 10, 20 plus 3 lambda, negative 10 dot with 1, 0, 0 equal to 0. So end up dia adalah alpha minus 10 equal to 0, alpha it be 10. Okay? Nampak tak kenapa kita buat macam ni? Macam mana untuk dapatkan alpha tu? Nampak, Miss. Okay. Okay, the next one will be application of cross product, which is to find the area of parallelogram and triangle. So kita akan apply cross product as well. Okay, so we go through for the technical part. Macam mana wujudnya formula untuk area of parallelogram. Okay, so we have it here. It's diagram for parallelogram. So label sama juga. Labels must be clockwise ataupun anti-clockwise. Okay, dia mesti in order. Dia tak boleh bersepah. So A, B, C, D. So dia di antara A, B, C, D ataupun dia akan jadi A, B, C, D. Clockwise ataupun anti-clockwise. Okay. So we have it H here, the height of the parallelogram. So we have vector A, vector B. So for the parallelogram formula, we have it H magnitude B.
Sebab itu formula asal untuk parallelogram. Tinggi darab dengan slant height. Okay. So kita tahu for the height ni, daripada triangle, Pythagoras theorem, we have it sin theta equal to h over magnitude B. Magnitude A. Okay, magnitude A. So we make it the h as the subject. So we end up with magnitude A sin theta. So kita akan gantikan dekat h di sini. So we have it magnitude A, magnitude B, sin theta. So ini formula apa ni? Magnitude B, magnitude A, sin theta. Formula untuk Vector product. vector product. Good. So they end up dengan A cross B. So itu datangnya formula untuk area of parallelogram. So you have to find the cross product A and B and then kamu kena cari magnitude. Sebab area adalah magnitude, dia bukan direction. Okay, so that's why we put the modulus dekat sini. Modulus ni represent kamu punya magnitude, bukan positif ataupun negatif. Okay. So they want untuk Miss. area of, yes? Bukan sin theta equals to h over modulus B kah? Modulus B, Hypotenuse. hypotenuse. Yang mana ni? Oh ya, betul. This one should be A, right? Sebab dia base. Okay, thank you for correcting me. Okay, nice. So ini B, ini B. Okay. Okay, clear tak? Betul kan Takut kamu ada yang tak perasan tak? Okay? Alright, ada apa-apa lagi? Okay, ni rasanya. Kita silap pula kat situ. Alright, so that one area of parallelogram. Now for area of triangle, it's slightly not that difference from the parallelogram. We just have to put half. Okay, area untuk triangle adalah half daripada area of parallelogram. So we have it half magnitude A cross B. Okay, so that's the formula. Area of parallelogram, area of triangle. Now, we want to apply to those examples. Example 7A, B, C and D. Okay, so we have it here first. 7A, so we have to find the cross product A and B. So we be 2, 0, 4, 1, negative 1, 5. So for the I, Zero plus 4. 0 plus 4. For the J, 10 minus 4. okay. And then for the K, Negative 2 minus 0. alright. So we end up 4I minus 6J minus 2K. So we find this one done. Hence determine the area of parallelogram by determined by vector A and B. Okay. So area of parallelogram will be magnitude of A cross B square root of 4 square plus negative 6 square plus negative 2 square. Okay, dapat berapa ni? Square root 56. Square root of berapa? 56. Square root of 56. Boleh simplify tak? 2 square root 14. 2 square root 14. Okay. Alright. So that one will be magnitude of A cross B, which is area of parallelogram. Okay. So we done 7A. Now we can proceed with the 7B. Okay, 7B. Okay, this one.
Yang ini saya rasa ramai yang boleh tengok dekat video tapi tak apa, saya boleh discuss balik. Okay, so untuk parallelogram A, B, C and D, so we make it parallelogram first. A, B, C, D. Okay, starting we have to find the coordinate of D. So ini yang kamu nak cari. A, B, C, D tak ada masalah. So how to find the coordinate of D adalah kita akan menggunakan midpoint. Sebab yang ini dia akan bertemu pada titik yang sama. Okay, so midpoint of AC sama dengan midpoint of BD. Okay, midpoint AC. So AC adalah X dengan X tambah bagi 2. So be 1 plus 1 divided by 2. 1 minus 4 divided by 2. 1 plus 2 divided by 2. Okay, midpoint BD. So kita assume dulu BD kamu adalah X, Y and Z. So what should we have it adalah 3 plus X over 2. 2 plus Y over 2. Negative 1 plus Z over 2. Okay, so we have it 2 divided by 2 adalah 1, negative 3 over 2, 3 over 2. So ini adalah negative 1 plus Z over 2. So now kita akan compare. So X kita dapat berapa ni? Negative 1. Negative 1. Okay, Y kita akan dapat negative 5. And then the Z kita akan dapat berapa? 4. 4. Okay, so that's will be the coordinate for D adalah negative 1, negative 5 and 4. Alright, so that one is the A. Now for the B, area of parallelogram, so you have to find the cross product. So to be safe, senang, kita akan pakai koordinat yang sudah ada, which is we will find by using BC cross BA. Sebab 3 point ni yang confirm dah ada. Confirm tak salah lah. So kalau kamu pakai AD and AB, let's say D kamu salah, so part B mesti salah. Tapi so nak play safe, kita akan pakai koordinat yang confirm dia dah bagi. So takkan ada isu salah koordinat dekat situ. Okay. Alright, so find the BA and BC first. So BA, A tu lah B. So it will be 1, 1, 1 minus 3, 2, negative 1. Okay, dapat berapa ni? BA kita? Negative 1. Okay. So kalau kita tukar dia adalah negative 2i minus j plus 2k. Okay, for BC. So BC adalah 1 negative 4 2 minus 3 2 negative 1. So dia adalah negative 2, negative 6 and positive 3. So negative 2i minus 6j plus 3k. Okay, so position vector kita dah dapat. We can find the BC cross BA. So will be negative 2, negative 6, 3. Negative 2, negative 1, 2. Okay, kita dapat apa untuk I? Negative 12 plus 3. Negative 12 tambah 3. Untuk J? Negative 4 plus 6. Plus 6. For K? 2 minus 12. Alright, so end up dia adalah negative 9i minus 2j minus 10k.
Okay, so that's will be for the BC cross BA. Kita boleh cari area lagi. So area dia akan jadi area ABCD adalah magnitude of BC cross BA, magnitude square root of negative 9 square, negative 2 square plus negative 10 square. Okay, dapat berapa ni? Square root 185. 185. Boleh simplify tak? Tidak. Tidak. Okay. Alright, so next one adalah example 7C and 7D. And the exercise 7 will be your exercise attendance for today as well. And then the rest we continue on the next lesson. Okay. So 7C. So a plane contain points A, B and C. So find the normal vector to the plane and find the area triangle ABC. So sama juga macam tadi saya cakap, whenever we see normal, it means it's perpendicular. So dia mesti encounter dengan cross product. So let's say we have it 3 points here. So A, B, C. So dia minta cari normal to the plane. Yang perpendicular to the plane. Okay, so we gonna have to find AB cross AC. Nak terbalik pun tak ada masalah. Nak pakai point yang lain pun should be no problem. Okay. So what should we do is N equal to AB cross AC. Okay. So cari dulu AB. So should be 3 negative 2 1 minus 1 1 0. So kita dapat apa tu? 2 minus 3, 1. 2 negative 3 1 ataupun 2i minus 3j plus k, and then for the AC will be 5 7 2 minus 1 1 0, so we get 4 6 2, which is 4i plus 6j plus 2k. Okay, so we have it to put in term of determinant. So we have it 2 negative 3 1 4 6 2. Okay, I kita apa? Negative 6 minus 6. Negative 6 minus 6. For the J? 4 minus 4. 4 minus 4, and then for K? 12 plus 12. Okay, mana yang lain ni? Senyap je yang lain. So we end up negative 12i plus 24k. Okay, sebab J ni terus hilang, dapat kosong lah. Okay, so that will be the normal vector to the plane. Okay, for part B, we can use the same thing because we have it the cross product as well. So ini adalah triangle. So kamu boleh pakai untuk cari area of triangle. So area of triangle, we're gonna have half magnitude AB cross AC. So we're gonna have half square root of negative 12 square plus 24 square. Okay. So berapa ni square root of? 720. 720. Okay, boleh simplify tak? 12 Anyone? square root 5. 12 square root 5. So simplify, kita akan dapat 6 square root 5. Okay. So that's how we solve for 7C. Alright, so we proceed with the last part, which is 7D.
Okay, 7D kita ada this one. Okay, so given A, B and C points in space where U and V, dia dah given dah vector AB. For the U, vector V adalah AC. Okay, so given vector U, vector V, find the area of ABC. Okay, so first thing what should we do is, we have to find U cross V. Okay, sebab kita tahu untuk triangle, area of triangle dia adalah half AB cross AC. So AB adalah U, AC adalah V. So kena cari dulu cross vector untuk cross product untuk A and V. Okay, so we have it I, J and K. So we be 1, 1, negative 4, 5, negative 4, negative 2. Okay, I kita apa? Negative 1 plus and minus. Negative 1? Are you sure negative 1? Negative 2 Okay, negative 2 minus minus 16. 16. Okay, for the J, Negative 2 plus 25. 25? 20. 20. Kamu mabuk ke apa? Okay, for the K. Negative 4 minus 5. Alright, good. Okay, so we end up with negative 18I minus 18J minus 9K. Okay, so kamu dah cari cross product. Now we want to find the magnitude. So it's gonna be negative 18 square plus negative 9 square. So it's gonna be dalam square root berapa? Square root 729. Okay, 729. Boleh simplify? 27. 27 per 2. Okay? Alright, so that's it for today. Okay, yang ini attendance untuk hari ni juga. So you have 2 exercises as well. Yang tadi dan juga yang ini. Okay, so ada apa-apa nak tanya setakat ni? So far chapter 5, okay? Boleh follow? Okay, Miss. So far okay, Miss. Sure. Okay. Alright, so kalau okay, then we can dismiss early today. Okay. Untuk application of vectors, saya dah letak dalam GC for all application of vectors. Okay. So, saya nak kamu tengok video application of vectors, and on this Friday, kita akan discuss a few question on tutorial chapter 5 for the beginning part, and then the rest we continue on Monday, next Monday. Boleh? Boleh, Miss. Alright, okay. So good luck for UPS tonight. Ingat malam ni ada UPS, okay. The rest blast in the group. So apa-apa tutorial jangan tinggal. Okay, apa-apa tutorial keep on going. Attendance exercises sentiasa hantar. Okay, so the rest should be no problem I guess. So that's it for today. Thank you, bye-bye.